Bora. Esse aqui vai pra cá. E os papéis. Oh! O jogo passou para outro monitor? Sim. 60 Hz, P5. É, sim. Bora. Ultra. Bora lá. Aí eu vou testar minha caixa de som. Umas caixinha. E aí, Cordeiro? Tá bom que esse ventilador tá fraco, eu vou mandar outro consertar amanhã. Eu vou levar o 2 para mandar consertar, né? Esse aqui tá muito fraco, cara. É muito fraco mesmo, tá no 3. Não faz nem vento. Esse cara no. Tô perto de zerar, né? Tô perto de zerar aqui o. Finalmente, né? O Zero Dawn. Eu rolei muito pra jogar esse jogo. Assim, primeiro porque eu não tinha grana antes para ter um PS4. Aí um amigo meu me convenceu a comprar o Xbox One X dele, eu comprei, achando que o Final Fantasy para ele não foi. Demorei para conseguir vender ele, até que um amigo meu falou, rapaz, não compra console não, cara. Monta um PC gamer para ti que não pensa mais. Eu, isso aqui é mesmo. Daqui a pouco sai mais barato eu montar um PC gamer que roda, nova geração, e sai muito mais barato que comprar um PS5. E agora os jogos da Sony estão lançando tudo para PC, então. Aí eu finalmente, né, depois de. Na piscina. Entendi o nome desse negócio aí. A minha caixa de som nova chegou hoje, tá carregando aqui. Não usei ele ainda, eu gravei só um vídeo de desempacotamento, porque eu não sou gringo para pedir ajuda de abrição da caixa. Né? E amanhã eu vou gravar o vídeo de teste da ficha. Está aqui carregando. Olha. Fichinha carregando aqui, ó. Hoje. Vou estar só amanhã. O manual diz que não é. Isso. O manual diz que não é para carregar ela porque voltagem é maior do que 5 volts. Diz que é recomendável carregar sempre ou no computador ou numa tomadinha que o carregador seja no máximo estourando 5 volts. Se você tentar colocar mais do que isso, ele diz que danifica. Então, eu já fiz todas tudo que é secundária que eu já fiz, né? Eu peguei as flores metálicas, peguei todas as canecas, peguei todos os pontos de vantagem, fiz todas as missões de caça e todas as quests de caça, que então, inclusive tem até as 3 armas que você libera aqui, ó. Essas 3 aqui, ó, da Ordem dos Caçadores, essas 3 armas que você libera. Estou aqui seguindo agora as quests da história, né? Eu quero pegar mais 2 ciclos
bateria e um item em homenagem a Death Stranding. Pra eu poder comprar mais 2 itens numa loja aí. Eita porra. O que é aquilo? É um satanás. Para da noite. Bad day for one of us. Eu não acredito não, velho. Fechar aqui na cara. Eita porra, tem um corpo também. Caralho, corre, menino. Corre, cara. Corre, Calói. Esquenta, Calói. Eita porra. Sim, o que foi isso? What the fuck? Nunca aconteceu isso com esse jogo antes, cara. Eu tava jogando ele mais cedo, cara. Aqui a placa de vídeo tá boa, né? Certo. O jogo que pulou do meu lado. Do nada, cara. Ah, a nave na piscina por causa do calor, né? Daqui a pouco, né? Mas aqui, pô, aqui onde eu moro é tão escroto que nem piscina tem, cara. Que cidadezinha escroto, cara. Ah, vamos nós de novo, né? Meu PCzinho aqui. Como é que a minha maquinazinha aqui? Isso, deixa eu ver aqui então pra cá. Isso. A lateral aqui. Bota essa fita de LED aí, ó. Ligado? Em cima também, ó. Minha maquinazinha modesta e montada. E saiu mais barato do que comprar um PS5. Ou um Series X. Eu vou já manta. Ó, a câmera agora fuleirou, peraí. Essa câmera aqui eu tenho que comprar. Essa câmera é antiga, cara. Eu comprei na AliExpress. Aí, deixa eu só ajeitar aqui. Se alguma coisa muda nas configurações aqui. HDR sim, agora que eu sei que tem um arauto da moto bem ali, né? Lembrando que eu não morri, né? Vou colocar todas as flechas mudas. O arauto da moto é um pouco que tem que tomar cuidado para eles não me verem. Eu moro numa cidadezinha no interior do Piauí, cara. Mas não é muito nada. Onde tem aquele Parque Nacional Serra da Capivara. Não me vejo, não me vejo. Headshotzinho aqui, ó, de leve.
Ah, tem um matinho da invisibilidade. Tem que não se preocupar. Olha a roda desse bicho dá uma rodeio doido. Olha. Eu não podia ter esse bicho agora. Vou mostrar a frente dele aqui. Vou cuidar pra quem Caralho, meu Deus, não vou enfrentar esses bichos não, vai pro meu objetivo, não tô ficando doido. É uma XP boa, cara, mas assim, enfrentar o Oráculo da Morte não é tão problema quanto enfrentar ele com o Corruptor junto. O grande problema é o Corruptor estar junto dele. Precisa de amarra. Não sei se as amarras vão funcionar no Arauto. Ah, rapaz, eu tenho essa arma aqui também, pra fazer um. Got their attention. Ou o tanto de bicho que tem aqui. Rapaz, o tanto de flecha lacerante que eu vou mandar desse escroto, cara. Os outros. Martelos, pode aqui. Cara, esse jogo é muito bem feito, esse jogo é de 2017, né, cara? Tô impressionado com o gráfico desse jogo, cara. Esse jogo é lindo. Imagina o Forbidden West que vai ser agora em março pra PC, né? O que vai ser? Deve ser uma rodada toda. Fica na covardia bem aqui, cara. Hoje. Sabe o que eu vou? Ele não vai chegar na beirada. Eu vou usar de mobilidade dele. That hurt it. Mas se caiu. Quero covardia aqui, aproveitar o terreno, por favor. Eu sempre exploro esse jogo na matriz. Tá morrendo rápido, né, cara? Não, é só tirar as armas dele. Tá, vamos começar a tirar uma matada dele aqui, ó. Cadê a minha? O bicho tá correndo, olha comigo. Vou botar no rabo do menino. Você tá obrigado. Ainda bem que os outros não estão me vendo, né, cara? Isso tá morrendo rápido. Deixa eu detonar esse bicho. 1.335. Ui! Matei o arauto meu, cara. Vou aproveitar ver se tem as armas dele pra matar aquele corruptor dele. For years, this is my entire world. Será que ele deixou cair a arma dele, cara? Porque apareceu lá componente removido, né?
I've never heard the embrace so quiet. É o foda que é aquilo ali. Olha lá, tá fazendo som. Pô, bicho, o foda é que esse bicho não deixou cair nenhuma arma, né? Não preciso de resistência a fogo. Oh, bu, 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 bu. O Ara da Morte não foi difícil como eu achei que fosse. Ia ser, cara. Cadê os vigias agora? Um corrupto morto aqui. Um vigia bem aqui. Tem uns humanos aqui. Mais máquina aqui. They're scanning for me. Ele não viu da flecha. Vou na sua, Dina. Vou tentar aquele arauto ali se for uma opção. Olha pra cá. Aí, ó, tem mais um vigia aqui, ó. I thought they'd go on forever. Pode se mexer aqui. Para de barulhar esse fogo. Removi um componente mesmo. Tá perigoso. That'll help. Raiva comigo, ó. Não sabe onde é que eu tô. Não sabe onde é que eu tô. Tá com raiva. Mas não sabe onde é que eu tô. Mas onde é que eu tô? É você. Tá. Aqui, ó, tá. Pá. Então. Bom. Leva essa pedrada aí. Da hora você chamar a atenção desse bicho foi massa demais. Achei que é rápido. Com raiva de mim, vai morrer. Ah, também não sei quantas mil horas nessa merda aqui. Se eu não aprendesse, eu podia dizer que eu. Eu não matar, não sei nada mais. Se soubesse jogar depois tanto de hora que eu gasto nessa merda bem aqui. Eu tô jogando joystick, detalhe. Né? Opa, eu tô um anime aqui, ó. O negócio das costas que tem pra eu explodir ele, ó. Ai, que gostoso. Tá. Tem mais um lugar aberto aqui, ó. Olha ali. Segura. Foi melhor.
Tá bom. Virou a cabeça bem na hora. Não. Tiro na cabeça. Eu já peguei com tiro na cabeça faz hora. Faz vida. Isso. Não vai ser fácil. Pra cá. Might have a man. Primeiro foi bem no pescoço. Eu tenho certeza que aquele primeiro foi bem no pescoço. Aí o segundo foi na cabeça. Eu pego pedra. Preda. Um vigia ali. Deixa eu pegar. Vigia. Tá bom. Acho que eu vou conseguir. Eita, peraí. It's on to me. Já que é tudo corrompido bem, deixa eu ver uma coisa bem. Ah, não, tô com resistência à corrupção. Você tem umas coisas melhores aqui. 29, tem a 9. Sem resistência à corrupção. Inclusive eu vou até todos esses que eu tenho aqui são piores que eu já tenho equipado, então se eu colocar a roupa aqui, ó. Bora lá. Parando pro chat direto aqui. Tô jogando na minha TV, inclusive, eu monto a TV, eu virei a mesa. Não, eu não virei a mesa, eu virei só a Never TV know pra. when I might need Tá? these. A mesa eu vi. Atrás vai ficar virada pro lado da minha cama, né? Aí eu pego o gabinete e boto no banquinho que tem do lado da minha cama. Jogando deitado. Ou usando o computador deitado. Someone here. Olha a minha intenção. Olha a minha intenção que vocês viram assim. Pela universidade que faz. Nossa, cara, não é nem fica porra. Tem gente pra caralho aqui. I see him. Não vê mais. She went that way. Quem tá por ali? Mais um ano pra lá. Vou pegar porque eu quero XP, né, cara? Esse aí é boa. Eles olhei aqui, ó. O controle parou de funcionar. Muito bem. Vê quando esse joystick dessas fuleiragens bem aqui. Tirar e colocar de novo. Não sei que porra que acontece quando fica assim. Aí a câmera ficou ruim de novo. Eu não posso mexer no USB dessa câmera. Eu preciso trocar de câmera. Vou trocar de dispositivo. Ué. Não desativou não, ela foi.
Pra gente te reconhecer também. Oh, meu Deus do céu, câmera. Pronto. Gostou. Vixe, o que é aquilo? That's right. No one here. Deve ser errado aqui, né? They fled before the shadow. Tá comendo ali? Você salvadinho gostando. Que rápido. I can get out of this. Os catadores aqui, né? Vamos levar esse explodir que eu quero. XP. Meu Deus do céu, ele virou bem na hora. É mentira, não tem ninguém aqui não. Rapaz, achei um lugar bom, né? Stop. Bom, até agora me dei bem, né? Sim, nunca funcionando. Ele tem encerrado lá que tá quase morto. Uma flecha de fogo ele já vai pro sal. Uma ataque silencioso aqui na música. Safe. For a few minutes anyway. Just stay out of their way for now. É, entendi. Cadê, amigão? Quero tirar aquela sua bundinha bem ali, gostosa. Deixa eu tirar essa sua bundinha gostosa. Eu quero XP. Eu quero XP. Essa bundinha, cara. Deixa só essa bundinha aqui, ó. Gostosa. Vai pra perto, vem pra perto, vem pra perto. Isso, pô. Será que ele fez aqueles humanos? Tá tão longe, né, cara? Esses bichos não me deram tanto XP assim, não.
4 pontos de habilidade? Pô, cara. Another battle. Another defeat. The eclipse smashed through. Eita. Os todos. Mais uma. She's coming for us! E não fica corrompido. Ah, essa pedra não era pra ter pego, não. Oh, porra, não era pra ter pego essa pedrada, não. Eu nem vi essa pedra não, no limite que não vi. Come, porra. Existe pra caralho aqui, doidão. Eita porra, o que foi isso?
aqui com calma. A mochilinha. Are you even looking over there? Não me mate na invisibilidade, meu filho. Relaxa aí. You're giving up. I'm done. They fight for the shadow. Caramba, assim. Tem mais escrito, ó. Nem vi o que foi. Você tem? Vou colocar na frente, ó. Tentei não. Agora tá possível. Porra! I'm mine now. Tá bom. Ui, eliminação de humano, só uma patinha. Ui! Que bom. E você? Peguei. Esse cachorro pra pegar. Should have brought a cart. Fazer munição. Eu só tô com 6 flechas de fogo. Senão já era. Rapaz, eu quase não subi de quilo. Tem material, né? To me! Let's take it! Flecha de caçador mesmo. I will get you to believe! More eclipse. It's a corrupted thunderjaw, all right. The survivors must be holed up in the mountain. If the tunnel collapses, they'll be buried.
I'll never reach the hatch. That's right! Bring down the mountain! Ok, concentradíssimo. I can't spare the weight. You dug your own graves, Nora! You'll be buried in there! How this machine rages! When their nest cracks open, we'll send in the demons to finish the job! Believe it's a savage to try hiding in a tomb. We'll leave that car. Ah, porque aparece uma... Tá. Cutscene. Braves, to Aloy's side, now! Isso. For Aloy! Eu vou deixar esse povo cuidar do demônio se eu fico tirando com ele. Vai ser mais fácil. Varl and Sona, they're still alive. Cadê ele? Ah. Bring down the demon! May the goddess remember! May the goddess remember! The corruption will not take hold! Nossa, chega, meu Deus. Já fecha Tô privilegiado pra derrotar ele. The corruption will not take hold! Destroy it! Dinâmico down. Finish them! Vai estar mais fácil de... She's up on high! We did it! Aloy did it! We only helped. It is done. I thought we were done.
cuidar do tirânico foi mais fácil. Muito mais fácil deixar a galera ficar brigando com os outros aí. E eu cuidar só do tirânico do que... Ainda ficou uma arma bem que da hora da morte, ó. This will be useful later. I had little hope before I saw you, Seeker. But perhaps now we have a chance. Aloy, your deeds reenact you Realmente. saved the tribe. Sim. Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving. So much death. Is the killing over? For now, Tá lá no but começo do this jogo. was just one battle, Varl. There are more to come. I see. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. How many survived the attack? Isso Nearly é all muito the bem matriarchs. feito, isso é doido. Many families, goddess be praised. The braves, just a few, and most of them are wounded. Never before has an enemy stabbed the heart of our people like this. Even the Karja, in all their red raids, never broke through to the embrace. Well, this enemy may have broken through, but they never got back out. We made sure of that. Tell me about the attack. What happened? They struck from the east. Our sentinels saw the killers coming. Said that beside them marched Deathbringers and Corruptors and other machines, driven mad. We took ground, met them with clouds of arrows. Some fell, but they kept coming. Finally, we withdrew to the gates of the Embrace to make our stand. But they were too much for us. Those who survived fell back to the mountain. So the survivors took shelter in the mountain? By law, only matriarchs are allowed inside. It was Tirsa who broke the taboo, ordered the tribe into the mountain for safety. Lansra, well, she didn't agree. But I don't think anyone heard her over all the screams and shouting. Tirsa's decision saved lives. Good for her. Common sense isn't always so common around here. Ó, Are your injuries serious? Bruises pale. Don't give me a... My body aches. I need to go inside the mountain. The matriarchs will be eager to see you. I'm sure. But I didn't come here for them. Then, what for? You will see. ó, você vai ver. Ah, papá. Isso do quê? Eu já peguei a bateria desse lugar aqui já no começo, né? Aloy! Oh, you've returned. Teb? Aloy, you've come back. So, you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All-Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We must stop her. Lansra, it's over. It's time to step aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the proving, it's that there are bigger evils in this world than you. Oh, tome!
Eita! Calóizona aí, botou pra lascar agora, na lição de moral. Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Já tem o DNA da doutora Sobek. Entra, Calói. Eu deixei como favorito na Steam o Forbidden West. Elite 9. Finalmente cheguei nessa porra desse lugar. Shall we begin? I never stopped. Tá. Rapaz, eu acho que o máximo que a Calói tem uma tirada massa, né? Foi barracão. Esse lugar vai estar mais preservado, porque tava selado esses anos todos, né? E não é pra ter. So this is Eleuthia. This is where I was born. Where you were made. So the Correção, região de espera, dos viáveis armazenados, artificial wombs. So this was it. Born. But why? Another day has passed. You mean the lights got dim? I don't want to sleep, Mother! I know, but it is time to get some rest. No, I'm king today. What I say goes. I want to see the real sun, not lights and pictures. You will, in time, children. In time, in time, in time, in time, in time, in time, in time. These look like cribs. The cradles of a cradle facility. And those things, the multi-servitors, they took care of them. There was no one else. Não sei, é melhor esse menino bem aqui. Já vi aqui, né? Já. Ah, também aqui, ó.
O boneco que eu precisava. Ah, foi por aqui que eu entrei, né? Essa porta aqui deve abrir pra alguma coisa. Ah, cara. Foi aqui. Ainda bem que eu voltei, né? Porque eu ia deixar aquele tempo passar. Eu me perdi nesse lugar aqui. Sim, exato. Certo, são os peixes. Passa por aqui. Corta por aqui. Corta por aqui. Blue is the color of the sky. White is the color of clouds. Yellow is the color of the sun. Green is the color of grass. Flowers can be any color. Take a look. How long did These they are yellow and black, and they love flowers. Here they come. Bzz, bzz, bzz. Pra escola. Eu posso ter desbotado. Children, let's run and jump and blow off steam. Leave us alone, Father. After what just happened, I can't leave you two alone. You broke community rules. Just let us talk, then. Go away. I'm sorry, children, but I must provide supervision. You're not even a person. You sound frustrated. Let's run and jump and blow off steam. I have no choice but to release you. But why? There is no food here anymore. But there's food out there? We don't know for sure. Come on, let's go. I don't know. Mother, can we come back if we're cold? I'm sorry, but that won't be possible. You will have to support yourselves now and take care of each other. What will happen to you? I will stay here and sleep and remember all of you. What will happen to us? You will be brave and you will learn. Ó. É que nem falou, né? O projeto acordou alguns humanos. Someday. That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, Father. Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. Physical aggression is not permitted. Except yours. Damn sentinels. Children, may I be of assistance? Go away, healer. Lena, you have suffered while bruising. Go away! Looks like they didn't like this door very much. Hold for identity. Genetic identity Of course confirmed. they hated it. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to Eu proceed. pensei que era a doutora Sobra, que ela tem o DNA da doutora. A place of Acho que ela é um clone dela mesmo. So, what was this place exactly? The dream of Apollo. Ó, o fundador da Faro. Why not? Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Alert. Malfunction. Apollo offline. Apollo offline. You were right, Aloy.
Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Of course. What's the whole of human knowledge next to the origin of our girl? Continue your search. I will. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Malfunction. Apollo offline. Dr. Soap. Opa! Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and Gaia. catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. A moment, Elizabeth. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it. That hold all of them in place. They are escaping. But to where? The virus is corrupting data throughout the system. What if... The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. So, you're even more extraordinary than I thought. Ela é clone da Elizabeth.
What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Foda-se. Born in destruction Foda-se. and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the climb. Quando eu quero saber que esse ator tinha morrido, cara. Esse ator que faz esse cara que tá conversando com ela é esse, né? Com o negão. Eu gostava dele pra caralho. Identiscan malfunction rectified. Remove the alert. Route 1 access unsealed. Ah, tá. Going to be interesting. O que eu vai falar com esse povo? Aloy, forgive. Forgive! The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora! All praise Aloy, anointed of the Nora! Up! All praise Aloy, anointed of the Nora! First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. Tome. Adorar o Satanás. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Aloy, that she may forge the path for others to follow. Foi importante essa hora, Carol, hein? Mas jogo é muito bem construída a história dele, viu? Que jogaço. Bom, agora que eu já peguei todos os itens estranhos, né? Vou logo comprar o item lá. Agora só vai faltar a bateria que, segundo eu vi na internet, falta uma bateria. Ó, falta uma bateria mesmo. E eu já tenho todos os itens estranhos. É o último item que eu preciso comprar. Que é no Gaia Prime que pode acabar a bateria. Agora é escroto pra caralho, né, cara? A única missão... Uma missão de nível 25, você só completa ela no final do jogo, cara. Escrotinha, né? Quick way down.
Esse minutinho, né? Parece que eu vou beber uma aguinha. Yeah, Shannon. Uou, não era pra ter caído aqui. Yeah, Shannon. See for yourself. Nossa, faltava essa caixa aqui. Todas essas aqui. Save. For later. Nesse tempo aí, vai que eu preciso dessa merda pra alguma coisa. Nossa, não precisa dessa porra. Pulso de rato. Bom, já fui aqui em Gaia Prime, né? Antes dessa missão. Já matei os bichos. Inclusive eu já matei um passarinhão, né? Tempestade de chão. Ainda tem a DLC, né, cara?
ainda tem a DLC. The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted? Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? Bora lá. Gaia Prata. Snow chill itches. Os caras já estaram de primeira, né, cara? Outra vez eu pulei nessa máquina. Olha aqui. Eu lembro que eu subi na cachoeira, né, cara? Ah, tem um negócio aqui, ó. Eu não queria achar isso aqui. Primeira vez eu lembro que eu subi pelo roubo ali na cachoeira, né? Pulando na raça. Um lugarzinho próprio. Eu sempre acho esse pior lugar. Já matei a tempestade que tem aqui, né? Já peguei inclusive até o ponto de contagem aqui. Porém, só entrar em Gaia Prime, já matei os inimigos que eu tenho que fazer isso aqui. Só entrar em Optimus para o Gaia Prime. O que está por fazer? Always use these. Sacrifice. Did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes, yes. Quickly now. I prepared the way ahead for you. Ah, aqui antes não dava pra subir. To a point. You'll see. É porque eu lembro que a gente subia no topo, mas não conseguia subir mais. Agora vai ter.
You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with a climbing path either. Don't look down. Don't look down. Here we go. Ah, essa escadinha, não tinha essa escadinha. O que foi que... Gaia Prime. This is exactly the kind of place I expected to find you in Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. Death, your birth. Pode ver. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. Então isso aconteceu tem pouco tempo. As they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. In her message, Gaia said we could restore her, but... after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years, and we're counting the time we have left by the hour. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You are the one willing to do this, not me. Diretão. Gostei desse personagem. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Vamos ver o que é que tem por aqui também, viu? Legal. Logging arrivals. Shan Margot. Welcome to Frozen Hell. Population 10. 11 counting Gaia. Don't count your chicken embryos before they're Mind your incubated, foot. hon. She's still firing up. Be a while before you eat that omelet. I'm vegan, Travis. You think we'd worked in the same secret base long enough for you to notice? We weren't scheduled to shack up here for another 3 weeks. You realize I just lost 350 kilos of pre-code smut comics in transit. Wait, actual physical media? Why didn't you have it digitized? Can't
can't beat the feel of physical media on your fingers. And in here, we ain't gonna be touching a whole lot else. Figured I was gonna pass the time archiving them. What about you? Me? Work, I guess. My task queue stretches out for like 3 years. There's a lot of sharp edges to round off. After that, I hadn't really thought about it. Oh, you will. You're what, 30? Reckon you'll be the one turning the lights off at the end. Ah, rapaz, eu tô saindo do outro lado. This sucks forever. Nah, not forever. Just the rest of your life. Bem ali, eu tava bem ali, ó. Ó, tava bem ali. Era ali. Ah, não, era ali, ó. Certo, uma porta de azul. Uma corda. Corda. Cuerda. Onde é que eu vou? Eu vou pegar ali, mas antes eu vou vir pra cá. Guess that's my way across. Ué. Deixa eu jogar aqui. Sem mapa? Não pode ser sem mapa. Não tienes nada. O que é aquilo ali? Tem um segredo pra cá? Tem um cone ali. Don't think, Aloy. Just do it. I couldn't have said it better myself. E agora? Agora tô na dúvida de onde pra onde ir. Tem que ter umas floragens aqui. Pegar na mão. Eu não sei. Pra cá. Aqui tu vai ir de novo. E é só mudar. A bateria. This should be the last power cell I need to get to that ancient armor I found. Mas olha, se eu não tivesse vindo aqui, eu não ia pegar essa bateria. Ah, meu filho, agora eu vou fazer o seguinte. Vou completar essa missão. Conseguir seguir a história. Ah, rapaz. Deixa isso bem aqui. Ah, depois eu vou para a Gaia Prime. Eu acho que eu vou fazer a DLC antes de zerar o jogo mesmo. Não sei se Gaia Prime vai ser a última missão. Precisa ver que o outro vídeo. Tá, what's new? Muito bem.
Deixa eu ver aqui, main mission list. A montanha que caiu, deu um shadow, defense of extinction. Ah, deixa eu completar essa missão aqui, mas antes. Ah, rapaz, se eu não tivesse sido curioso pra ir ali, eu nunca ia achar aquela bateria. Também que eu fui curioso, né? É por aqui que desce. É pra vir por aqui. Isso, alô. Isso, tá bom. Aqui que eu encontrei uma comentário. Bu. Deixa eu completar essa missãozinha, Thiago. Aqui entra essa pegada. Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power up the mechanism, release the clamps. Only 2 more. Just 1 more. There we go, the last one. All powered up. Now to get the dials in position. There must be some kind of code. 370. These numbers. They must be related to segments of a circle. Que isso? 90, 270, 360, 450, 600. Eu posso ter que ter mais 270 para 1,700. Ah, não. Eu vou apelar para a internet. Vou apelar para a internet. Já carregou totalmente. Você vai estrear bonitinho amanhã, viu, meu filho? Espere.
Pronto. Amanhã é dia. Ah. Top. Vai. Did it. Let's have a look at that armor. All right. Now let's see what we can do with this material. Aí, porra. Ah. Doido, não é possível. Ah. Doido, cara. Ó. Nossa, muito da porra. Esse cara é fácil. Tem pra luz aqui. Meu Deus. Muito tempo, tá ótimo. Massa. Massa. Gostei. Bom, vamos voltar pra cá. Prime. Vamos lá voltar pra cá. Prime. Salvar aqui. The snow's got a bite out here. Eu tô no nível 53. Um monte de coisa que eu matei aqui. Um monte de coisa que eu passei. Eu tô no nível 53.
que só ela não aceita modificação, né? Mas fazer o quê? Tough, but I'm used to it. Ah, agora eu tô chegando no lugar que é pra subir. Vou pensar que a primeira vez que eu subi isso aqui, eu subi massa. Vou atravessar para aquele lado aqui. Clear that up later. Bonito, bicho. Ah, ela reage, ó. Que massa, cara. Ela reage ao clima, ó. Tá meio frio, né? Não tinha reparado nisso não, cara. Se você deixar ela parada, ela dá umas expressões massas, né? Cansada. Frio, tá frio, eu sei que tá frio. Vamos lá. Que jogo bem feito nos detalhes, né, bicho? E não entendo como é que teve gente que falou mal disso aqui. O bicho falou assim, é um jogo de filme. Ah, não fosse assim, cara. Com essa profundidade de história, com um personagem bom desse aqui. Então, por que os caras não fazem filme desse jeito? Se bem que o jogo dá pra estender mais a história, dá pra botar filha porque é mais longo, né, mano? Dá pra fazer um filme de 10 horas. Os caras acabam fazendo um roteiro compacto, velho, que não conta a história de dele. Nossa, todo filme cozinhando doce. Ok, então eu já peguei a bateria que faltava para terminar essa missão. It's, held like this for 19 years, right? Well... Don't well. E esse colapso da Gaia Prime foi recente, né, cara? Glad that's over. E quando ela nasceu, começou essas fuleiragens. Not this way. Maybe further up the shaft.
Pelo menos você vai achar aí. É simples você acha, né, meu filho? Não vai dar pra zerar esse jogo hoje não. Muito bem. Nem fucking. This must have been where they lived. What's left of it? Eu já tenho um negócio aqui no Once lado. this was all enclosed by rock and metal. Record. I just woke up. I see the numbers, but can't make out the time. I was dreaming of... I was giving a lecture in Q Hall. Maybe it was something more shamanistic. I don't know. An audience of shadowy faces under a blank open sky. I told them the world ended with a bang. A plague of robots. The last humans. We went out, not with a whimper, but a whisper. You know, in caves, ending like we started, huddled around a flickering glow. The heads of state, the Fortune 5s, the leaders, and lottery winners, and life cults, all of them buried in their little shelters. Some believing they'll live it out some way, somehow, or Elysium, or us here at Gaia Prime, no different. A multitude of tiny societies taking hold, flaring, dying. Some will be beautiful, some horrific. None of them matter. Short-term civilizations. One last gasp. One last gasp before the long-held breath. Before I wake up, I know the audience is gone. I'm talking to myself. To a quiet planet. A barren sphere. Just Gaia. And her long, long dreaming. I hope she won't be lonely. Evacuation happened so fast. No time to think things through. No time for goodbyes. There were lines in the medical ward. I told Tom Pake I'd be with him when he went under. But there was one last shipment of Paradiseidae zygotes I could get processed if I rushed. I'm still angry at him for forcing me to choose. Angry at myself for... Well, he died alone. And I didn't get the bloody birds of paradise saved either. All the time left in the world now to think. Gaia Prime's logs are sealed. Elysium sealed up, safe and sound. A distance of miles, but it might as well be on the other side of the galaxy. All the beat. Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. E agora? Where I must go.
disse que eu tinha que vir pra cá, né? Então eu consegui esse amarelo. Ó. Eu vim pra cá. Pra cá. Vamos subir aqui. Vou pra cá. Aí por essa porta. Por essa porta. Dá pra subir. Ah, dá pra subir aqui. Elizabeth. What is this? Espera. Ok, vamos lá. This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Now, what I signed up for? Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Ela foi lá fora, Elizabeth. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So... happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. Ela sacrificou para fechar a porta do lado de fora. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Aqui o memorial dela. É, memorial. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. Beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong.
Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life. Enough to fight against Esse hopelessness. jogo, pra ser perfeito, ele só tá faltando mais expressão do life would personagem. have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. Só tá faltando pouco mais de expressividade, né? Lost. Tem Alan Wake 2. What? Mas aí já é um feito tanto nesse filme, né? Esse filme é um espetáculo, esse filme You'd hate it, Liz, but I wrote you a eulogy. I had to try to express all your children. After all Apollo has taught them, they'll think they know everything. But they have to understand what you did for them. How you loved the whole world so much. With an intensity that was dazzling. Hello, Margot. How are you holding up? Dr. Ronson, I've been getting a lot of messages, unsolicited messages from Ted. Margot, I'm sorry. With Liz gone, we've got no one to run interference with him. I'll talk to Ted. He mostly wants updates. Constant updates. Hundreds of updates on things he knows nothing about. Liz used to feel all of his crap. He doesn't understand. What are we gonna plug into their heads, Liz? A whole lot of history? A whole lot of so-called truth? A whole lot of noise? It's not pablum, Liz. It's poison. Puxa. Vamos pra cá. Okay. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. You found the control room. I'm on my way. Vamos secar tudo embaixo. I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By subtraction. I can make it better, Liz. With a single stroke, make it all go away. I really don't like the direction this is going. Continue. Puxar pra onde? Ali? Eu escutá-los. Vai subir aqui, mas vamos ver. Oxe, voltei pro começo.
Poxa, eu vou ter que começo. Que merda, cara. Cara, tem que isso não, cara. Eu vou ter que começo. Eu nem percebi, eu nem tava prestando atenção. Deu. Eu tenho que fazer toda aquela volta de novo, cara. Porra, que vacilo do caralho. Eu lembro, rapaz. Cheguei rápido aqui, né, mano? Parece que eu demorei tanto pra chegar aqui, mas pô, agora que eu vi que é rápido chegar aqui. Parece que demorou mesmo. Pô, na verdade não demorou pra chegar aqui, né, cara? Mas eu tô curioso. Não faz. Ah, rapaz, ó. Da luva aqui, ó. Tinha que subir. Ah, rapaz. Subir papéis. Não tem imaginar. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the said system, okay? See what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted.
We've talked about this before. Apollo has 3,000 Por isso que plus condenou o genetic planeta. conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Flooding atmosphere. O Marco tá muito sufocado. Caralho. Ele não queria passar o conhecimento para a nova geração. Que doido, né, cara? We killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter and the summering. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. The Master Override. That's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Try not to fall to your death. The Master Override doesn't override gravity. Keep holding, keep holding. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian, the Spire.
Now, why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. It's a code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the robots they've resurrected, they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse, everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus, recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the Eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Back door. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot. With my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already
already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus, and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest. The things you've done in the pursuit of knowledge, Silence. Pure recklessness. Aloy, this wasn't a confession to elicit your judgment. Unbelievable. I've done all I can. From here on out, they'll take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Eu vi o quê? They're coming. Preparations are complete. Ah, Lucent Bahavas. Behold, as I promised you. Task is complete. Yes. The Focus Network is active, built to your specifications. I traveled far to find you. I heard your transmission. It was you, wasn't it? Entity is not known. I'm called Silence, and you are. Opa! I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll defend the city. The Spire. E pra onde? Ia me bater. Eu consegui me matar. I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll defend the city. But the Spire. Bom, aí eu vou começar a DLC. Eu quero armas diferentes. Viajar com essa fogueira, vou salvar. E vamos ficar por aqui hoje, porque já vou ter sido com ele. Senão não tem tempo, eu tô 2 horas e 20 sentado aqui. Então,
Esse aí, valeu.